Gusii. Mono biamono kigimo mwancho mulgeria bu television ya Ndizi TV ne chinga gichinde tokumira nangaga semeseye eliyokwemanya aliabereka gwateka kurwa sinyinye chonzi chirogongo rwa Gusii neli tukoli Jumamosi na buno maite bu Jumamosi butambe nigo tokumira na ya semeseye yomurobiri bwa mangana magyali tangani na magaya to magaso asomurobiri bweke umbu biamono kigima ase okoba ompwege no na bigo gotoligeria ase mirobiri yaito Chinsa 24 ngakijino bako endase umutandao ito Facebook Ndizi TV News Digital abo igogende YouTube Ndizi TV News elinyara kuri mirobiri yaito yonsi biamono kigima ni tukuli ale rabono ni gonde no mogeni Honorable Thomas Obare ono MCA kurwa se ward area ya basi boitangare ego toke me county ya Kisii bono mwanchu murigeria one ruchko bomogeni one magroba ya bono na nigante birincherare gocha igo mnatokora mangana majani go tokoso asumurubirio bweke umbu bunere butambe elitunyara kugosori iganaria na kwene kiabuna twa manyananirie ari agenderete gokorekana ase binyoro gweta na bigo steward cheito ci constituency na bigo kenyingima biamono kigima togende semo ya kabere tokwirana na mangana majia sinchira yubikirano Biamono kigimo mwanchu murigeria yene television ya unambeye mo yumu wabike Gusii Ndizi TV obwansu bomu Gusii mangana maya tindinche bweka nigotore na Joshua Auta oyo okoletera mangana maya senchira yumu bwimanyirio bono mangana maya nigotogora chaka kurwa se county area ya Nyamira ense ya Kenya nigo agendete kweroberia kigima eliyo gutwara egikaro kurwa sorogongo rwa Afrika asabarai ahobara umirane eliyo gukwanira igoro yamangana yogo nchoria kwelire imeye county ya Nyamira nigo ezukuru yabamura ya Nyambalia yemokereire igoro na koirege tambokero kyo tumeka liquid petroleum gas asenchira yokolenda ebinto bito etanaine gosanga no morkyo monene bweskuru eyo nigo bono atebire buna emorobelio yo nigo rosigwe na bwegole yo mobweka asorogongo rwa Gusii mozakito job mangi na taragwe kasensemeyo na kwene kiabuno kubekira roboti ruamo asenchira yobekirano of the people of Kenya to the Africa Union for entrusting us with the opportunity to host the Africa Climate Summit. Wiki egota nigo ensi ya Kenya eraliganie egeikaro gekoreta amo ababwatani ao kurwa Afrika nense ngima elinde gosanga chinchera kyogokeania ogonchoreria kwelire nabo igokolenda ebinto bitonchokanaine. This commitment will consolidate and outline Africa's ambitious green growth agenda and climate finance solutions. Ntoira egetambukero gosanga negati ababwatani imeye county Nyamira abagenderete emeroberi yokolenda ebinto bitonchokanaine asogo tumeka chinchera ao. Thereafter we discovered that if we can use clean energy, then it will save us a lot. Esukuru ya Nyambalia egotoka imebunge kitutumasaba county Nyamira nigati chisukuru chairire egetambokerio gyokolenda ebintu bitonchokanaine asogo tumeka egas ya liquid petroleum gas ekeroba koruga. The one thing I'm saying is we are seeing the environment is very conducive for land and no problem that we are encountering as we are on using it. Bunatoba tokwererwa no chief principal Onyambara Charles Onyari nigo bairete getambokero gotumeka teknolojia eye maiga yogwetera amakongu ao buna ogosariwa kwebinto bitonchokanaine anene mono okonacho kwemete nelio kikorwa se chinko. We also cutting trees either in school or even from the neighborhood in the name of getting firewood, and that means now we were clearing the forest, and that means we were putting the forests around, which was a bit dangerous and risky to our environment. Woigo okonyoro kwendagera asenge ncho babwate omubaro omonene bwabana nigachya mangana airerete utiga ogotumeka kwechinko okukwalenge ngora.
air pollution, that is one. Two, we were also having several issues where maybe the cooking was taking too long, and at the same time the compound was very dirty. Nato erabunanigo teknolojia eyabakonyire kurinda ebintu bitonchokanaine nabo igo nigo erebwango asi abakonyire aborokigwa gutwara chinga kichinyororo ekero bagosoma. In the first case, faster. When you are using it in cooking, very fast and very effective, timely, such that we cannot give students food late. The compound is very clean. We don't have any air pollution. Nase mechisukuru ao utumeka teknolojia nabo yokoliga chinchera chindonge chokolenda ebintu bitontokanaine asaboigo ababwatani basabogocha amo elinde kolenda ebintu bitontokanaine. If the cooks are not properly inducted on how to use green energy, sometimes there is a lot of wastage that may cause alarm. Say that even those schools with the less environment may not be able to cope up. And therefore, I will only appeal to my colleagues that if you engage yourself with green energy, that is a very good alternative source of energy. But carefully again, you need to train the cooks so that once they are using it, they will actually be very careful, and by the end of the day, you will realize your dreams, as we have also noted in our school. Kurwase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Igotigana na Job Maangi no roboti Kurwase County ya Nyamira. Nigo tuguskabusio asumurubilio OCDF gati yemerubilio eserikali nene yabeire esiyingencho mono. Oyomo igati abalia babeire bagokonyeka kigima kurwa sumurubilio OCDF no musubati omenyikanite buna Irene Jepet oyo beire gakobera isikwasika kimyaka 20 kubwotekana no kuburwa wikibesa cyugwakarera ase school kolende bono nigo erobiri kigima maiga yokonyora abana batano na nigale nigerenka yokorene school eligwekere ndoto yaye yokoba omunyigitali musekito Brighton Makoli na bwato murubilio senkira yobokirano. Kiganja gia CDF nigo giachagetigwe mwaka wa 2013 Chinsa ya Kenya sekirenga kialengi kurigereri bali batari kwenyara eriko korobokonyi ao asebinyoro gose asichibunge ao Chinsa yeto ya Kenya kolende abakenya bange nigo babaire bakwebulia mabori buna chibese chunchi ari gutumeka senjira erengia asirete buna abakenya bande bakaenda sikambiro kina kigete bosi bumuna chobwino monene Mata Kome oinero na chitubna. It is unconstitutional to allocate funds to the CDF before the division of revenue between the national and county governments. In addition, it was the position of the Supreme Court that the CDF offends the division of functions between the national and county governments. Nigo yerete ababunge kuenda asebunge na kwa mirili ingane yu asibatete buna CDF nigo yabeire sira nenego chi asaba Kenya. Mr. Speaker, I stand here as one person who was educated by bursaries. I know the importance of this. We need to increase CDF because I assume if I get double what I was getting, we are going to do a lot more than we have been doing. Mr. Speaker, I remember saying so many things in regards to that CDF fund and wondering why someone would want such a fund that has been able to raise the schooling standards of the schools in this country. It was able to introduce even polytechnics that were not heard of in this country. Kubatikana na hibano ni gotwagani tumurekire musubati oyomo uyo nyariga kobaisiko as umyaka 20 no yomo as atanyorete bokonyi bonde kolende kiganja gia CDF yo kyanyarige komokonya elikweri kia seskuru ilikuikarania endoto yaye. Maliza shule mwaka wa 2002 nikapata grade ya B plain na nilikuwa natamania sana ni pursue any medical course, lakini kwa sababu ya wazazi wangu hawangeweza kunipeleka niweze kuendelea na ni pursue my passion. Nikaweza kukaa nyumbani
Kama mama msichana yote kawaida, niliweza kupata mume, nikaolewa, nikawa na watoto 5. Kurangana muswati oyu bwate miaka 30 na kianda na kwa baisi kwa miaka 20 yomo. Kwa hivyo nimekaa kwa muda nikiwazia kwamba kutafika wakati kwa maisha hata ifike miaka ngapi lazima hiyo my dreams will come true. And niliposikia kwamba kuna ufadhili ya wanafunzi kwenda shule ili wa pursue medical courses, niliweza kuapply kwa Teso North CDF na nikaweza kupata, na that's why niko shule. Ninkieke hagochikokora. Currently nina pursue clinical medicine and surgery in Bungoma KMTC. Umuswati Irene Chebet uibono bwate abana 5. Watoto 5, wavulana 3 na wasichana 2 ambao pia wote wako shule. Kijana wangu wa kwanza ako university, nimeweza kungangana nao pia nikisoma na wao pia wakisoma. Yusuf Buno no muthenya munene wikiombe gia CDF katika mpangilio wa Kenya KMTCs na vyuo vingine vya ufundi ambavyo tumefadhili kwa ujenzi wazo, na tunahimiza pia maeneo bunge pia waweze kutenga mfuko fulani katika bajeti yao ya basari kuweza kufadhili wanafunzi ambao wanahitaji kwenda kwa elimu ya kiwango cha 3 tertiary education. Tumepata shuhuda za wanafunzi wengi ambao wamesema kupitia mpangilio wa basari wameweza kupata elimu, lakini kwa wale wanafunzi ambao wametoka jamii ambazo duni kabisa hawajiwezi kimapato, tunahimiza maeneo bunge waweze kutoa full scholarship. Maria Rokoto oyinere oromo director asikiombe ya CDF nere na wataya au kwana. That's what I would like to say to any child or any person who is out there because they have not gotten an opportunity to go to school, is that what matters is their determination, the hope that they have. Because if for Chebet, if she didn't have that desire, she couldn't have taken advantage of this scholarship. So I would like to encourage everybody who still has a dream to go back to school, that our government is taking good care of our children. Umugano o Irene Chebet niko bono ogotwaro kibuna yaya kero montanya rika gwetuma na bagochi uikarania ndoto yaye. Though she scored a B, she stayed home for all those years and she decided to get married because there was no other way for her. But after this college was launched and Mheshimiwa also decided to give scholarship, full scholarship to some of the students. She's one of the beneficiaries and she came back to school and she's now one of the students. Shukuru sana hii idara ya National CDF kuweza kutupa hiyo basari ili watu kama sisi tuweze kurudi shule ili tuweze kuendeleza dreams zetu. Goriboti digitaseni Candice TV redariane Brighton Makori. Wanchu murigereria mbia mono kigima asoroboti urukuru ase Brighton Makori rokoro kiabuna ekerore no kugania gento kiyo kirago tenenie musubati yo Irene Chebet maiga yokonyore EB sigika kimya kemerongevire no yomo yabire kegweta na maiga ya yokonyora abana 5 nigo na indairanire eskuru mwana yo moneno mumura ni gari university nero iranire ase college area ya Kenya yogo training amangana ya obonyagitari KMTC bono ekeruganitie gento binto mbire bitago tenenie ekiagera neba ni myaka menge mugano ino bone togosomia gento getonye turasomi kende igato konyara gosoma kende kionsi kurwabu tutigane na iyo tuyara twale gukwanira emugoroba ya bono tusikebosio muraiwe kema kya ODM umuske Raila Odinga bakubatana na baraibande litoria telero ni gobaikira na imeje county area ya Vihiga asomuyiga bwa matanga ko mwenye yokabeire omunyakirogo bwekiombegi akotu Rajab Mondi nyagusira bono nigo bete gakuru bokoroli bwaye asigika kimyaka 20 gukwana chinga kiecho nigo atebire ebuna ekiombegi akotu nigo kyaberege kwegerera abakoli mirimo nigo abolira abakenya kubwatira na kigima eliugukinia Kenya chingaki obugima bogenderete go kunga kigima nonye nabo umurayi wiki amakya ODM na baraya bande bakirana nseme ya Vihiga nigo batuguterare chinkwana chigotebekana buna nigo batagite gosoa usokonyore kingesegeke ase serikali enene. Chama cha wafanyikazi ya kazi yake ni kutetea haki ya wafanyikazi, ili wafanyikazi waweze kupata
riziki yao kulingana na jasho lao. Lakini sasa kama chama cha wafanyikazi inaingiana na serikali, hapo kunakuwa na shida. Sasa ikiwa tuko katika hali hii mbaya namna hii, manake Wakenya wengi wamelia zaidi. Wamelia zaidi ya kwamba gharama maisha imepanda, bei ya unga imepanda, bei ya sukari imepanda, bei mafuta imepanda, nauli kusafiri imepanda, stima imepanda, kila kitu imepanda juu zaidi. Tukisimama pamoja kama Wakenya, tutajenga Kenya. Tutajenga Kenya vizuri kabisa. Sisi hatutaki siasa za ubaguzi. Nataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote. Wengine kila mara wanasema tio Raila na watu wazimio wanatafuta msumukati. Msumukati gani? Sisi hatutaki hata robo ya mkati. Hatutaki. Sisi hatujaomba mtu mkati yoyote. Hiyo mkati tunasema kuleni hiyo yenu yote hiyo ambayo mliiba. Si waliiba. Agoi wewe kumbuka mwaka jana tarehe 15 ya Agosti. Bwana Chebukati. Si walikuwa watu wa saba. Si walikuwa watu wa saba. Commission. Wanne walisema la. Watatu ndio walisema ndio. Wale wanne ambao walisema la walikuwa ni waendawazimu. Si walisema yale maneno ya Chebukati ni uongo. Si walisema namna hiyo. Ekero tugendrete noroboturu kuri sensemo iyo ya viiga umurikyo munene bw'ikyombe cy'abakuri imirimo imense ya Kenya Kotu Francis Atori ni gobono abolirie abarayi bari bakurwa asobo mu bwazimio la umoja One Kenya wanchira nabuna umurayi bwense ya Kenya muske William Ruto nere urumurayi bwense na nere ubweto bochori buria bwaitete na chinga kicho ni gairo koboko enkwana y'umurayi bwense muske William Ruto igoro yukurwania obukurumi asamo chire bari bagendrete no boibi bwenibo ye serikali egentukiire uchumi yense ya Kenya ego serikali. Kama nyinyi hamkushinda kura Wycliffe, si Uhuru angelikataa kupeana ile panga ya inchi, angelikataa kupeana serikali. Sasa anakuja Tanganya mzee Raila shemiki yangu tufanye maandamano. Supreme Court ilimaliza haya maneno. Na mimi nikienda maandamano lazima niende kwa maandamano kwa kitu kinamuhusu mfanyikazi. Sio kupeleka watu kwa maandamano. Unajiuliza mwisho wake wewe unataka kupata nini? Because serikali ilitangaza William Samoei Ruto akaingia kwa ofisi akatengeneza baraza la mawaziri, ameappoint watu, hata huko anaendelea kutuappointia watu huku Western. Wewe bado hujabelieve ya kwamba he's the president. Why do you want us to live in denial? Huh? Why do you want us to live in denial? Na vile mwenzangu kutoka Uganda alisema, nisipoingia pale waziri wa labor yeye ndiye ameappoint. Akimkataza usikutane na hao watu wa Kotu, nyinyi wafanyikazi mtapata wapi mshahara? Sisi mara nyingi tumesema wezi na makatels wapelekwe Kamkunji wanyongwe, ndio wanaharibu uchumi wa Kenya. Sasa hii Ruto ameanza kutumia hiyo lugha, anasema kama wewe ni kateli, wewe ni mwizi, ni jela, ama uhame Kenya, ama uende mbinguni. Unaanza kurudi utatea hawa makatels. Wewe utakuwa kwa chama gani? Utakuja usimame, hata huyu Mungu hawezi kuruhusu useme mambo kama hayo. Kule China ukimpa mtu tipu peke yake amekubebea bag, serikali ikijua huyo mtu kake chujo kabiri mu gavana wa county eliye Kakamega muske Wycliffe Oparanya ni gavurira barayi anene mona bagavana kumenya emerobilio yichi county na bwiko yilia ye serikali yenene igamuchiri abagavana abo kurwa sensemo eliyo kwamiriye serikali asoko genda gwikase nyumba y'uburayi ya State House eliyo ekobolia amagendera boigo nigamuchiri okorangelia omurayi bwense go chase emerobilio yaberega okorwa ni county eliyo kujiasiolia. Mimi mwenyewe nimekuwa gavana wa Kakamega hii karibu miaka 10 yote. Mnajua yale yote ambao sisi tulifanya kule Kakamega.
kama county government ya Kakamega. Lakini siku hizi naona sasa watu hawajui tofauti ya county government na national government, kwa sababu national government ina function zake na county government ina function zake. Gavana wenu hapa Utichiro ana bajeti yake ambaye anakaa chini na wale MCA ambao wengi mmewaona hapa wanapanga mambo hayo. Lakini siku hizi mimi nilikuwa upinzani wakati nilikuwa gavana wa Kakamega. Na Kakamega iliendelea au kuendelea? Iliendelea. Sasa hii mambo mimi naona atu watu wanakaa, hata magavana wanakaa State House, atu wanaenda kuomba maendeleo. Sasa maendeleo gani wewe unaenda kuomba? Na katiba ya 2010 imekupa mamlaka ya wewe kuwa na pesa yako na kupanga mambo yako. Kama umeshindwa kupanga mambo yako, uende nyumbani, uachie wengine wafanye hiyo kazi. Hiyo ni kitu ya maana kabisa, kwa sababu wanamaliza wakati wa kwenda huku na kule. Hata sasa wanaita rais kufungua projects za county. Na sasa wewe kama rais anafungua projects za county, na wewe kama gavana utafanya nini? Na hiyo ndio kazi yako. Hata zile za CDF na zile za CDF Gotikana na roboti oruo rwetaro ya braibo bomo bwazimio la umoja wan Kenya se county ya Viga ni gotogosuka bosio. Omo waziri ebwe wizara y'oburendi bwaime musiki kithure kindiki ni gobono akolire taro yaye gochia se county isiolo. Okwana karense me yoni gaganiria baraibe se me yukubwatrana abo ibwego no bo bisabo burendi elio kweneki abuna obosagani na bwego bo bibwe tugo asense me yungo kabole omwario. Ni gaburia bo bisago temana kweneki abuna oburendi bwekerengo kigoromono ni gobwabere bo kweneki wa asense me yo elio kweneki abuna abana inchi nkonyora bale bokoryo buyakorwa serikali. Hapa na wale wengine, hii shida ambao tuko nao katika Isiolo na katika Kenya yetu, tutatatua shida hizi zote. Mambo yote ambao niliahidi na ile mambo ambao viongozi wenu wameomba na waliomba na ile mambo ambao viongozi wenu vile vile wameomba rais, kwa sababu vile vile wanaongea na rais, mambo hayo yote tutatimiza 100%. We will fulfill all the promises we have made for this county and for our country. Nia pana njia. Kwa mfano, nimesema ya kwamba tuko na sehemu nyingi ambazo kuna sub-counties ambazo zilikuwa gazetted lakini bado asijapata budget ya kuwa operational. Na mimi nataka niwahakikishie katika mwaka huu wa fedha za serikali, all the remaining 27 sub-counties that are gazetted and not operational, all of them in the Republic of Kenya will be operational. Magaidi wajue mambo ni mangapi? Sio manne, ni matatu. Watafute nchi nyingine, si namna hiyo, waende jela ama ile safari nyingine ya one way. Na hiyo ni amri kutoka amri jeshi mkuu. Na ukisikia hiyo, ujue ya kwamba kama wewe uko Kenya hii na unafikiri utatisha serikali ya Kenya kwa kuangaisha wananchi na kuua watu na kuchukua na mifugo yao. Otigana na yo serikali gwetera se wizara eria yo bosombi iyo abikire merebiri mekiranu kweneki abuna obosombi na boigo ensemo yubolimi ingo ikirana chire na kubigo bonchoria gokolekana asenchira endongebiye kigima. Wokwana omwaziri w'ibisare y'yo basombi musiki Kipchumba Murkomen nigo watebire buna mero bilione bekire elyo koneke buna nkokari kibare gitigi chindege asigikage chi kilomita inye elyo koneke buna ebintu mbiri gosaleka biri abitakire gwikigwase chiro bwanko kigima elyo mbisaleka na gwikire chiro. We have already started plans to ensure that we extend the runway to 4 kilometers from the Kenya Civil Aviation Authority technical plans. 4 kilometers is enough to handle any cargo
aeroplane. There is no aeroplane, even 747, when it's full with 100 tons of goods, can be able to lift from Eldoret with 4 kilometers. We know that the capacity of the runway now to lift is only 55 tons of cargo. And if we do to the 4 kilometers, we have no doubt that every cargo aeroplane can be able to land and lift from Eldoret. We also know that to do so, we have enough land to do the extension of the runway, but we do not have enough land to accommodate the other facilities within the airport. When you have an extended runway, in terms of the tarmac runway, you already need a certain size of land for purpose of safety and equipment of the airport according to International Civil Aviation Authority requirements. We therefore need to acquire another 50 acres of land from nearby investors, and the conversation is going on to make sure that we acquire. Uya kigimo gutigana na roboti orubo no byombe bitari bya serikali nigo byesokire bene nekone kyabunangu sirabire omwana omunyaruka gwetera asokwana nebitamba byobo chenu imeye county ya Naroko banyaruka gwetani ribwe ya mochi 250 nigo bono banyora obokonyi gwetera ase byombe byo asekerengeke nenekere gutanga amarito aginkyo kolengana no roboti nigo obutaka bukwirira abanyaruka bwo gutiga kiskuru nabo igo kwirira barobwo ngainwa na kohegwa amarito aginkyo nyoro roboti ruo. And I want to talk to you personally. And you can't do that if you're in class and you keep Today we are in Narok. We intend to proceed to Homa Bay County, Nyandarua and Kilifi, and indeed we hope to go across all the counties in the country. We are very happy that our girls will be in school. Some have been suffering silently, and through this initiative, they'll be able to be kept in class. Tukaweza pia kuja na reusable sanitary towels ambao tumeweza kupatia wanafunzi wote wa shule hiyo. Tumeweza pia kuwafundisha vile watakavyotumia. These pads are made out of cloth. We are using zero plastic because we don't want to promote any plastic through this, and they are sustainable because they are going to last for them for 2 years. Karato gandrete bosi umonchumo ligiri ya bunenchire yemo yokuruani obukurumi nige kiombe kilia ya Ethics and Anti-Corruption Commission kiarura matuko emeronge tanemo gochia sechi county elioko na noroboti igoro yobotumiki bwe nibo ya serikali goikera bono nigo ekiombe kyo kiendrete gokorobotuki asebarai goika emeronge bire no yomo abwo babwere bagukwanwa na mangana yobotumiki obube ebwenibo kurwa asechi county kolende ekerengeke nene no kubeka amangana teneni kubwatikana nemegwa elia yobokurumi ebonete gotichwa. Public officials, including senior ones, in some cases at the very top in the counties, have converted public assets to personal property. We have seen cases where people continuously use county vehicles when they are not public officials, and that is with the knowledge and the connivance of county officials. Cases where individuals shamelessly fuel personal vehicles for their children using fuel cards meant for the county government. We have seen cases where people collude with thieves to grab government land vested in the county governments. And this is partly because of this other loophole that they talked about, and that is where many of them have not maintained asset register. You know, if you are a public institution and you do not have records that show the property that is vested under your care and control, honestly, how can you say
that you are serving public interest, or you are taking care of the assets that the people of Kenya have bestowed in you. So that is one of the gaps that we have identified. Cases where a county government cannot tell what they would regard as property owned by that county. And another disturbing one is also the fact that in some of those county governments, key public assets are still registered under the defunct local authorities. The properties have not been transited, and that is a loophole that has been utilized by corrupt. Wiyake gimo manchu murigiria tugendere gusika butyo bosyo chinga kicho mutumuko wumutinyo watano gatatu mabugani Camel Park akobwaterana na Ndizi TV na boigo ababwatani bande bo bonchureria ni gobono baroberetio murubirio bwabana ekerenge kenene nigo kyarenge ekonyohora ebiegwa kuruaroro na boigo ababui bali batogete kurwaso murubirio yo nigo banyorete ebiegwa au na boigo konyora libagali ugotarera Chinsa muchiria chichingiti choro sana cha Masai Mara bono musakito dipo nasanya nigo airete chinga kichaye na okoroberio roboti oruo eliogo komanya buna ekerenge kenene nigo kyarenge komanya ebiegwa ebyabana abo babete bakogosoria na boigo kwebuere ebiegwa na boigo konyore sabari yabo kogenda aliase okurira ikingiti ichoro sana umurubiri ungabuno uyu nigo na indura korekane omutinyoria oikomena kabire ekera chiskuru chasekirwe mwanchu murigelia nigo ntete gotigana roboti ruwa dipo na sanyo ekera ngendrete kwe arigania elio kwene kiabuna na kolete iromogeni bwe marogoba yabono nigakuru kwa Honorable Thomas Obare nigaro mu MCA kurwase ward ya basi boitangara ime county ya Kisii elio tukwanira mangana development and politics and development gose amangana ya magendero ime ye ward ya basi boitangare county ya Kisii na bogo Kenya ngima igobona tosuka morobuli bweke umbu ngochore segeka getali getambe nigo twabwaterana nere Joshua Auta na Petra Mukira nkwere nande asobwango bila nafanya hapo twende ringa kidogo ringa hapo sawa asentera yokwene kyabuna banankwego kyabare asomotimoko bwerusa anene omutinyo yo gatano na gatatu ikiyaeta omobogani o Camel Park nigo arigania omojega bwa bano manyekanite buna the Ultimate Kids Carnival Week asabana banyara wesokia asobonge na korokia chitaranta chiabo wewe uone sasa maneno tunaenda tukiokota watu kwani iko nini hapo sawa omoyego ywe nigo ariganitigwe amatuka tano imeyo mobogani o Camel Park obwaterana negeta seni kya Ndizi TV choko primo amone chikambani chinde chinyinge nigo enegetie kuba ababu 10 abubenyorerete libagari ya bene utarera ensemo ya Masai Mara langu ni Esto Umuga nimetoka Nyamache nilikuja Camel Park on Wednesday nilifanya boat racing nilikuja Masai Mara nimeona lion hyena zebra cheetah. I'm from Uyugis in Homa Bay. We came to Camel Park on Saturday. I participated in sack race. I became number 1. They gave me a ticket to go to Masai Mara. So today we are going to Masai Mara. I'm so happy and we enjoyed the Camel Park. It's good. Esabari ya Mara nigo ya chagete Chinsa Isato cha Mambia. Kurwa asoma bogani o Camel Park. Hegati ya baibuli baikirane taro nigo bakoerera omogokobo. Niliona watoto wakicheza, kulikuwa na mchezo mbalimbali, walifurahia. At least they enjoyed, they interacted. Nashukuru sana the director
of Camel Park kwa kuwezesha watoto wetu kutembelea mbuga ya wanyama ya Masai Mara. Hatukutarajia, tulikuwa tumeleta tu watoto kuswim na ku have fun, but we did not expect something big like that was going to happen. I really appreciate and I appreciate so much. Nilifurahia sana juu niliona amecheza mchezo mingi like modeling, dancing, and she won. Na maigaye sabali guchaka eyema seyemo. Ni tour guide wa Camel Park. Saa hii ndio tumeanza tukielekea Masai Mara. Ni safari ya kama around 3 hours kwa sababu ya barabara. Ni rough road na kuna fumbi. Tukifika hapo tutaingia wanyama nao vile kuna jua, utakuta wengine wamekula tayari, wamejificha chini ya kivuli. Sasa ni kuwatafuta. Goika imeya Masai Mara. Abana bwe nigo begogetie kwerera chingiti cyoro sana buna. Simba, chui, minyama ya kila aina. Jina langu ni Tasha Kerubo. Nimekuja hapa Masai Mara through the courtesy of Camel Park. My name is Elsie. I see everything on this place. We see zebra, we see snakes, we see tiger, rhino, hippo, everything. Thank you, I am happy now. So sasa mimi hapa nimesaidika, sijui na wanyama wengine. Sasa nimeona, tumezoea kuwaona tu kwa magazeti na vitabu. Nigo igobe gogetie kwerera abatari kuru Chinsa Chaisiko. Na kwireneria ngambu ya mono gochia somo bogani o Camel Park. Asetare yue era chiko bakonya asama somabo. My name is Adrian. So tumekuja hapa Masai Mara with the courtesy of Camel Park. Tumejionea wanyama inati hapa. Tumeona zebra, hyena, lion, tumeona tiger, tumeona chui. Tumeona ni wanyama wengi, even wengine sasa wataja wako wengi hapa. My name is Eugene. Naambia Camel Park, the pride of Kisii, asanti kwa kutuleta hapa Masai Mara. Tumeona all world animals na wenye walikuja lakini hawakushinda. Kwa next time na wataletwa hapa waone vitu nyingi. Apart from seeing animals, we saw tourists, inline people, and other people, and aeroplanes. Trip itanisaidia kuandika kama ni composition, insha, unaweza letewa. Wanyama wengi nimekuwa nikiwaona kwa TV lakini sasa nimewaona. Na kwa masomo itanisaidia kama kwa exams tukipewa hizo maswali naweza jibu. Abateneneri baba nabo mujigojwe nigo bakwerera emirobiro buna yabeire goika konyora ababui. These are the kids and walikuwa wamejuna ambapo tulikuwa na kids carnival week. Tuko pale na Sami Dante, Esto Muga, James Barongo, Tasha Kerubo, Yes, tuko nao and your winners kutoka siku ya Tuesday. Ababui nabarowe nigo bakuru gosegeta gochia sabamu abo bali bebwateraneti ase chigosorie chi korendeti banyare tikoba ababui ase babaganirie ko baroro ase ntunda yende. Ini finali slight mistake unatoka. So tuko wawili, tuko na two ladies. Wacha tuone kama ni mtoto mkubwa atashinda ama ni mtoto mdogo. Let's go. Red, yellow, red, yellow. Asante Camel Park kwa kukuja hii trip. Wenye hawakukuja
Next time nitakuja na nyinyi. Tusikia mna haipodia. Jambo gistoni. Naweza karibia pale. Gati yemeje kabuneje nige kokotira eye mase ye mokera chinga kichomo timoko kurwa somo bogani o Camel Park. Yellow. Aya, hawa wawili kuja niwaambie you to come. Kuripoteli yege taseni kia Ndizi TV kurwa iga Masai Mara National Park ili italia nendi pon asanya.